Good morning. This is cause number 2022-15825 in the interest of Dalen and Sebastian Hernandez. Please raise your right hand to be sworn, ma'am. Este es el caso 2022-15825 en el interés de Dalen Hernández y Sebastián Hernández. Por favor, levante la mano derecha para ser jurada. You solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad delante de Dios? Sí, juro. I swear. Okay. Baje la mano, señor. Please state your name and your relationship to the children. Por favor, diga su nombre y la relación a usted a los niños. Mi nombre es Jennifer Barrón y soy la mamá de Sebastián y Dalen Hernández. My name is Jennifer Barron, and I am the mother of Sebastian and Dalen Hernandez. Okay. And representing the Attorney General, State of Texas. Andrea Eoff. Y representando el estado de Texas, Andrea Eoff. Court will note that the non-custodial parent is Brian Israel Hernandez. La corte nota que el papá sin custodia es Brian Israel Hernández. And he was personally served on April 26, 2022 at 3:44 p.m. Y le dieron papeles de servicio de la corte abril 26, 2022, 3:44 p.m. at 7065 Belford Street, Apartment 7, Houston, Harris County, Texas. En la dirección 7056 Belford Street, apartamento 7, Houston, Condado de Harris, Texas. And he has not filed an answer or made an appearance. Is that correct, Ms. Eoff? Yes, Your Honor, that's correct. No ha hecho una respuesta o aparecido. ¿Es correcto, señor Eoff? Es correcto. All right, we'll proceed by default. Vamos a proceder por de facto. Thank you, Your Honor. I'd like to call Jennifer Barone. Llamamos a Jennifer Barrón de testigo. Miss Barone, will you please state your full name for the record? Por favor, diga su nombre completo para entrar a la corte. Jennifer Barrón. And Jennifer, thank you, Your Honor. Will you state the names and ages of your children? por favor, diga los nombres y las edades de sus niños. Dailín Hernández, 3 años. Sebastián Hernández, Dalen 1 año y medio. Sebastián Hernández, a year and a half. And Mr. Hernandez is the father of both of your children, correct? El señor Hernández es el papá de los dos niños, ¿correcto? Sí. Yes. And he signed acknowledgements of paternity when they were born. That's right? Y él firmó los reconocimientos de paternidad cuando nacieron los niños, ¿es correcto? Sí. Yes. And you lived together when the children were born, but then separated in July of 2021. Is that right? Y vivieron juntos cuando nacieron los niños, pero se separaron en julio 2021, ¿es correcto? Sí. Yes. And when you lived together, he was violent with you. Is that correct? Y cuando vivían juntos, él era violento con usted, ¿es correcto? Sí. Yes. And he hit you and beat you? Él le pegaba y la asaltó. Sí. Yes. And after you left, he came to your house uninvited and took your daughter at one time. Is that correct? Y a un tiempo él vino a su residencia y se llevó a la niña sin invitación. Sí. Yes. And did he assault you at that time? Y a ese tiempo él la asaltó. Sí, me pegó con su novia. He hit me with his girlfriend. And then they forcefully took your child. Is that right? Y luego ellos se llevaron su niña sin consentimiento. Ujú, sí. And after they did that, did you get in your car and follow them? Y después de eso, ¿usted se metió en su carro y empezó a perseguirlos? Sí. Yes. What happened when you did that? ¿Y qué pasó después cuando usted hizo eso?
Los perseguí por las calles y cuando nos metimos a una calle sola, él salió por la ventana con su pistola y me aventó 2 balazos. Yo iba con el niño chiquito en la troca. I was following them, and then when we were in the street by ourselves, he got out the window and shot 2 times at my car. So he attempted to shoot you with your child in his car. Is that correct? Él atentó a darle un balazo a usted cuando tenía la niña en el carro. Sí, cuando él tenía a la niña en su troca y yo tenía al niño en mi troca. When he had my daughter in his car and I had my son in my car. All right. And have you guys had any contact since then? Y han tenido contacto desde esa fecha, ustedes dos. La verdad, sí. The truth, yes. Mhm. However, as far as whenever he visits your children, that's largely handled through your mother. Y cuando él recoge y visita a los niños, su mamá es la que se encarga de eso. Sí, a veces ella o a veces yo porque estoy trabajando. Sometimes my mom, sometimes me because I'm working. Okay. Do you believe that it's in your children's best interest if you are their sole managing conservator and you don't have to communicate with him as much and try to co-parent with him? ¿Usted piensa que es el mejor interés de los niños que usted sea la conservadora gerente solamente y no hay necesidad de hablar con el papá? Sí. Yes. And does he have a history of trying to be an involved co-parent and like take them to the doctor and be involved with their education in their life? Él tiene historia de tratar de estar involucrados en la vida de los niños, como llevarlos al doctor o cosas así. No. No. So based on that and the history of abuse and him trying to shoot you, do you think it would be best if you're the sole managing conservator and he just has some visitation with the kids? ¿Usted piensa que porque la historia de pasado que él atentó a darle unos balazos y la historia de violencia atrasada, usted piensa que usted debe que ser una conservadora gerente solamente y que él tenga nomás visitaciones? Sí. Yes. And would you like for the court to order that he have the standard possession order for visitation with the kids? ¿Y usted está de acuerdo que la corte ordene las visitaciones estándar para los niños? Sí. Yes. And would you like for all of the exchanges of the children to take place at your mother, Joanna Garcia's house, located at 12606 Dorwayne Court in Houston, Texas? ¿Y usted quiere que la corte ordene que las visitaciones le entreguen y recogen en la residencia de su mamá, Joanna García, que está en 12606 Dorwayne Court, Houston, Texas? Sí. Yes. All right. And you don't know what he currently does for a living, is that correct? ¿Usted ahorita sabe en qué hace él de trabajo? Pues trabaja en la compañía de reciclaje. I think he works at a recycling company. Mm-hmm. So, but you don't know how much money he makes, is that right? Pero a ese tiempo usted no tiene el reconocimiento de qué tanto él gana, ¿correcto? No. No. And because we don't have any evidence of his income, you understand we'll have to calculate child support based on the minimum wage presumption. Is that right? Y porque no tenemos reconocimiento de qué tanto él está ganando, tenemos que basar esto a salario mínimo. ¿Usted está entendiendo de eso? Sí. Yes. Based on that, would you like for the court to order him to pay child support in the amount of $267 a month beginning December 1st, 2022? Basado con eso, usted está pidiendo a la corte que ordene que él pague $267 por mes, empezando diciembre 1º, 2022? Sí. Yes. And would you like for the court to order you to apply for and maintain a government medical program for your children like CHIP or Medicaid? ¿Y usted está de acuerdo que la corte ordene que usted aplique y tenga aseguranza por el gobierno como Medicaid o CHIPS para los niños? Sí. Yes. And would you like for the court to order him to pay $75 a month in cash medical support beginning December 1st, 2022? Y usted está pidiendo que la corte ordene que él reembolse el Estado $75 al mes en manutención médica para el Estado empezando diciembre 1º, 2022? Sí. Yes.
And since you guys separated in July of 2021, he has given you about $650 to support the kids. Is that correct? Desde que se separaron en julio 2021, él le ha dado a usted aproximadamente $650 para ayudar con los niños. Sí. Yes. And after giving him credit for that amount, would you like to have the court make a judgment for retroactive support in the amount of $6,655, covering the time period between July 1st, 2021 up to today, to be paid at $90 a month beginning December 1st, 2022? Y basado en eso, dándole crédito de esa cantidad, usted pide a la corte que le ordene que él deba retroactivo $6,655 desde la fecha de julio 2021 a la fecha de hoy, y que él pagaría $90 al mes, empezando diciembre 1º, 2022. ¿Es lo que está pidiendo la corte? Mhm. And Yes. and that number is based partially on the money he made when he was doing electrical work and on the minimum wage presumption. Is that right? Y eso es basado cuando él estaba trabajando de electricista y salario mínimo combinado, ¿correcto? Sí. All right. And do you feel like you and your children, thank you. Do you feel like you and your children will be at risk of harm or harassment in the future if Mr. Hernandez knows where you live and if your information is published in this order? I'm sorry, can you repeat the question? Yes. My internet went. Okay, I will repeat it. Do you feel like you and your children will be at risk of abuse or harassment if your address and phone number are published in this order? ¿Usted piensa que usted o los niños estarán a peligro si la dirección de usted sea publicada en esta orden? A lo mejor y los niños no, pero yo sí. Mhm. Would you like for the court Wait, to wait, make? wait, wait, wait. Oh, sorry, he has to. Word and answer. What was that? What was that answer, Mr. Barrera? I'm sorry, Your Honor. I wasn't able to hear it was cutting up on my end. All right. All right, let's ask the question again. Ms. Barron, if he knows your address, is he likely to cause any harm or injury or abuse or harassment to you or your children? ¿Usted piensa que si él sabe su dirección está publicando la orden, le puede causar a usted o a los niños peligro o molestación a usted? A los niños no, pero a lo mejor a mí sí. The children no, but for me, yes. All right. Would you like for the court to make a finding of non-disclosure and keep your address and phone number confidential? I can't hear. Can you hear me? Arnold, can you hear me? Your Honor, can you hear me? I can hear you, yeah. Okay. Okay. Arnold has sent me a message saying that he cannot hear me. Let's see if he can come back. Okay. See, it breaks up on some points. Now I can hear you. I'm sorry. Okay, it's okay. I asked if she wants the court to make a finding of non-disclosure and keep her address and phone number confidential. Your Honor, may I send him Usted a está question? pidiendo a la corte que haya. Usted está pidiendo a la corte que encuentre que la dirección suya debe que ser privada. Sí. Yes. All right. I have no further questions and pass this witness.